Muito feio, na moral. A gente vai ter que ir pra cidade, eu me lembrei. Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. O autor da primeira... Nossa, minha tosse tá horrível. O autor da primeira palavra, não o autor de que se encerra, com a luz apavora e a sombra que projeta, aberto o terceiro olho para a noite lançar, é o seu momento de narrar. Porra! Esse é o ritual que será seu condutor, seus amigos conhecerão quando você se for. O poeta. Ó, tem um ponto de foco aqui, ó. Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something that soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget. Marking you, taking you for a ride, making you crazier. Entendi. The station had changed. I was closer now. Parliament Tower, our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Nem me pergunte. Peraí, aqui não sou eu? Time loses meaning here. How long have I been trying to escape? 13 anos, Long enough for amigo. Alice to think I'm dead. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Toda gentileza. Ah, dessa vez não me pegou não. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Leave me alone! Alice! É o quê, velho? Sinal de confronto, né? Alice. Escolha fotos para... O quê? Escolha fotos para cartazes da mostra. Eu... This is a photo of Scratch. Quê? How did Alice get this? Is he stalking her?
Apareceu. This is the door to my study, where I wrote my books. Símbolo do Naruto aí. This symbol wasn't here before. Beleza, né? Alice's video camera. No memory card inside. Eu não tenho nada pra interagir com a câmera agora. Videoarte, dock nas telas. Ponto focal do lugar obscuro. Deu uma estralada. Parte 1. Part 1. Cartão What was Alice SD. working on? Bora assistir, chat. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. Então seria o Alan esquizofrênico? About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Salve, Cego do Ark. Seja bem-vindo, mano. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition.
show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. O lugar obscuro. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. Ele parece o Sirius Black. Pô, verdade, também parece um pouco mesmo. Mas ele me lembra mais o John Wick, mano. The story had brought me here, brought me nowhere. Look me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. Caralho, eu não entendi nada. John Wick tá diferente. Mano, esse jogo é louco. Bora continuar, né? A singularidade aí. Vou voltar a jogar com a Anderson agora. Let's recap what you've told us so far, Ellen. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the Stranger bottom of Things. Coleman Lake, but it's not really Why under the not? lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. Is It's Scratch? interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the Dark Place, make all this shit go away.
Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach Eu out sempre and acho que essa escape somehow. cabeça de sebo vai se mexer. Pior que eu joguei um jogo que foi exatamente isso. Se chama Time Splinter. Não sei se vocês já chegaram a jogar. Pesquisa aí, Time Splinter é, sei lá, Sevo na parede, algo assim. Descubra mais sobre o clique. Bom salvar. Ah, mas já falou com você, mano, Alan. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. 2 minutinhos, chat. If I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Aceita e o clique. Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Eita. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa.
Agora eu devo ter perguntas pra ele, né? Você esconde páginas. Peraí, só um momentinho, chat. Minha gata quer entrar aqui, eu vou ali ver. Abrir a porta pra ela. Eu não tô conseguindo tancar essas cenas. De um lado o cara aparece John Wick, parceiro da mina aparece o Gemer, que o Half-Life. Porra, é o multiverso, mano. Apareceu agora? Não sei se estou entendendo tudo, mas se o Wake está dizendo a verdade, então seu entorpidor mágico é a pista mais tangível. Vamos começar por aí. Cadê o clique? A seita da árvore está com posse do clique. Eu já estava de olho na seita das coisas de uma cajadada. The cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. Clique do Wake em posse da seita. Algum lugar em... Bater ele importante de alguma forma. Que foram uma porrada de página, né, que a gente pegou. Tem mais outros casos. Acabou as pistas. Bora logo colocar tudo que a gente tem em todos os casos, né? Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Candron Lake. Lá em cima, né? Beleza. Aqui foi o ritual, né? Ritual da coração pra bruxa recitar as palavras. Isso aqui a gente viu. O coração estava em um freezer no mercado abandonado. Quem colocou lá. Beleza. E as palavras. A onda quebrou do outro lado do espelho. Eu te trouxe o coração, bruxa, me mostre o terror. Caso encerrado. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Eu matei o Nightingale, tive que matar, ele era um monstro. A inundação em Cauldron Lake recuou em seguida. Nada disso faz sentido. Encontramos Alan Wake, um escritor desaparecido há 13 anos na orla do lago. Tomara que ele possa esclarecer algo. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Wake escreveu um livro no lugar escuro chamado Retorno. Scrack o transformou em uma história de terror. Os eventos dela estão se tornando realidade aos poucos. Coisas do lugar escuro e como a história muda a realidade e regras.
Ué, não é aqui? A fixação em contato com o lugar escuro tem o poder de alterar lá em cima. Alterar a realidade, né? Justa posição. Foi onde a gente entrou. Cadê? O poema falava sobre uma lenda local, uma bruxa que perdeu o coração, sobre o terror. Bem justa posição. Tô conseguindo deixar em cima. A página descreve justa posição como relacionada ao lugar escuro onde o Wake estava. Isso aqui eu coloco aonde? Não, acho que não tem relação, não. Eu coloco em cima agora. Cadê? Isso significa que o efeito não é imediato, ainda dá tempo de consertar. É. Então tudo que você descreve no lugar escuro vira realidade, não pode ser tão simples assim. Wake, se não temos strike, precisamos pegar. Ué, isso não é uma regra? Ah, como impedir a história? O interruptor mágico por onde começa? O crick. Acho que é aqui. Com isso temos 2 dias para impedir. Tu é doido? Ué, onde eu coloco isso da lanterna? Yes. Luz e a presença escura que estava escrito aqui mesmo? Ah, a lanterna... Faria sentido que a luz também fosse eficaz contra a presença escura. Dentro uma luz intensa, a Saga se sentia segura. Como se nada pudesse machucá-la aqui. Não. O Wake ficou preso no lugar por 13 anos. Mas eu boto isso aonde? Não foi na justa posição, no lugar escuro? Devia ser aqui essa porra, não? Lugar escuro, então? Isso. E acabou as pistas. Pô, mas a gente desenvolveu bem já. Tem bastante coisa. Bora ver os outros casos. A gente fez muita coisa. Caixa encontrada em Cauldron Lake. Em cima. Creepy dolls, mysterious rhymes. No weirder than anything else going on, I guess. Essas cantigas misteriosas estão espalhadas pela região. Por que elas estão aqui? Quem está criando elas? Aí tem aqui 3 tópicos. Não, 4 tópicos, caramba. O que é isso? Quem fez? Cantigas de Bragfall. Cantigas de Cauldron Lake. E o quê? Bonecos estranhos.
Seria aqui? Falta quantos aqui? Nossa, falta muito. E acabou. Tranquilo. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. A partir de agora você pode alternar entre as histórias de Alan Saga pelo balde na sala de descanso do faxineiro. Fique à vontade para jogar na ordem que quiser. Entendi, entendi. Alternar realidade. E aí, chat, vamos de Saga ou vamos de Alan Wake? Sem You preferências? wrote these pages in the dark place. So why are we finding them here? I think I wrote them up. I remember writing an endless amount of pages, but when this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. A gente conseguiu mais coisas pra colocar no bagulho lá, né? E aí, chat, bora de ala? Então bora de ala, então. Deixa eu só resolver isso aqui. Pera aí, o que é que tá escrito aqui? Meta da seita. Aqui. Por que trabalhar para esse crack? O que a seita ganha com isso? Acho que não tem... Não. Acho que não tem essa informação. Tem muitos tópicos, né? Quem tá envolvido? Sure. Beleza. Hora de Alan.